abbreviations of the days. Come on. Assalamu alaikum everyone, hello there. I hope that you're doing very well. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. تعرفنا في الدرس الأول على الإنجليش ألفابت، الحروف في اللغة الإنجليزية. للذين لم يروا الفيديو بعد سأضع الرابط في خانة الانفورميشن بوكس. And in the lesson number 2 we have seen the days of the week. أيام الأسبوع. For those who haven't seen the video, I will put the link in the information box as well. And in this lesson, في هذا الدرس الثالث سنتعرف على أشهر السنة. So lesson number 3, months of the year. Let's get started. In the year we have 12 months. في السنة لدينا 12 شهرا. So year باللغة العربية سنة أو عام. months أشهر. وإذا قلنا month لوحدها من غير الإس هي شهر، لأن الإس دلالة على الجمع. شهر. تنطق month، هي تكتب MON لكنها لا تنطق mon، تنطق month. كما ذكرنا في الدرس السابق Monday وليس Monday. month. ذكرنا في الدرس السابق أن عندما تلتقي T مع ال H تنطق كالثاء المعجمة. إذا month كالثاء المعجمة الساكنة في هذه الحالة. month and 12 هي 12. كما ذكرت لكم سابقا سنتعرف في الدرس الموالي على الأرقام في اللغة الإنجليزية. إذا يمكنكم فقط تذكر أن 12 هي 12. So in the year we have 12 months. في السنة لدينا 12 شهرا. So months of the year أشهر السنة. The first month of the year is January. شهر يناير. لتسهيل النطق نعتبر أنه مقسم إلى 3 أقسام. January. January. Next month is February. شهر فبراير. It's the same thing as January. ونطقه مشابه لشهر January. يمكن كذلك أن نعتبره مقسم إلى 3 أقسام. February. إذا لاحظتم جيدا سترون أن هنا حرف ال R لا ننطقها. R here is silent. February. By the way, هناك طريقة ثانية لنطق هذا الشهر فنقول February ننطق فيه حرف ال R. Most of the native speakers, American English native speakers, you say February instead of February. February is an exception. معظم المتحدثين باللغة الإنجليزية لغتهم الأم، أتحدث هنا طبعا عن American English، ستسمعونهم يقولون February وليس February. February هو استثناء. إذا معظم الأشخاص ينطقونها February. Next we have March. شهر مارس. March. Next April. شهر أبريل. April. Next May. شهر May. تقريبا النطق متشابه بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. في اللغة العربية شهر May، في اللغة الإنجليزية May. Next June. شهر يونيو. June. لاحظوا جيدا كيف أركز على الحرف J. June. Next July. شهر يوليوز. أركز على الحرف J. July. Next August. Next September. شهر شتنبر. يمكن أن نعتبر أنه مقسم ل3 أقسام كذلك. September. Next October. شهر أكتوبر. كذلك يمكن أن نقسمه October. Next November. شهر نوفمبر. يمكن أن نعتبره كذلك مقسم إلى 3 أقسام لتسهيل النطق. November. لا نقوم بالضغط على November. Last we have December. شهر دجنبر. December.
Now let's listen and repeat. سأقوم بنطق كل شهر على حدة. يمكنكم أن توقفوا الفيديو، تنطقوا الشهر بدوركم، ثم تعيدوا تشغيل الفيديو من أجل الشهر الموالي. Let's get started. January, January, January. February, February, February. March, March, March. April, April, April. May, May, May. June, June, June. July, July, July. August, August, August. September, September, September. October, October, October. November, November, November. December, December, December. Excellent! You did a great job. Let's see now the abbreviations of the months of the year. نتعرف الآن على اختصارات أشهر السنة. كتبت اختصار كل شهر باللون الأزرق. So January يمكن أن نختصره في GAN dot نقطة. February FEB dot. The abbreviation of March could be MAR dot. April APR dot. May هنا استثناء لأن May في الأصل يتكون من 3 حروف، وفي الاختصارات كلها أخذنا الأحرف الثلاثة الأولى. إذا May لا يمكن أن نختصره، هو أصلا شهر كلمته مختصرة فيه فقط 3 أحرف. إذا سنأخذ الشهر بأكمله MAY without the dot، من غير نقطة، لأنه لا يوجد أحرف بعد الحرف Y. MAY. Next June JUN dot. Next July JUL dot. Next August AUG dot. Next September SEP dot. Next October OCT dot. And next November NOV dot. And last وأخيرا December DEC dot. So those were the abbreviations of the months of the year. Let's do now a small quiz. لنقوم الآن بتمرين صغير لنرى إن كنتم قد ضبطتم أشهر السنة أم لا. The quiz that we're going to do is Who am I? هنا لدينا 5 جمل وسنجيب فيها على سؤال من أنا. Let's start with the first one. I am the last month of the year. أنا last تعني آخر month of the year شهر في السنة. أنا آخر شهر في السنة. Who am I? من أنا? I will give you some time to think about it. سأعطيكم بعض الوقت لتفكروا في الإجابة. A few moments later. So, did you guess it? هل عرفتم من هو هذا الشهر؟ December. Excellent. December is the last month of the year. دجنبر هو آخر شهر في السنة. Let's move on to the next one. I am between April and June. I am أنا between بين April و June. ما هو الشهر الذي يأتي بين April and June? So we have April, May, and then June. Excellent. So the month that comes between April and June is May. الشهر الذي يأتي بين April and June هو شهر May. Let's move on to the next one. I begin with the letter J and I am the first month of the year. أنا أبتدئ بالحرف J. أنا أول شهر في السنة. That's an easy one, right? هذا الشهر هو January.
Great. Let's move on to the next one. I come after August. أنا آتي. في الدرس الثاني تعرفنا على after، قلنا هي بعد. I come after August. أنا آتي بعد الشهر August. من أنا؟ Who am I? We have August and then September. Excellent. September. Let's move on to the last one. I come before November. I come أنا آتي. Before قلنا هي عكس after، إذا هي قبل November. ما هو الشهر الذي يأتي قبل November? Who am I? The correct answer is, say it. It's October. Excellent. October. If you answered all of these questions correctly, say it in the comments below. إذا تمكنتم من الإجابة عن كل هذه الأسئلة بشكل صحيح، اكتبوها لي في خانة التعليقات. Now let's see the preposition that we use with the months of the year. قلنا في الدرس السابق أن preposition في اللغة العربية هي حرف جر. Prepositions with an S هي حروف جر. The preposition that we use with the months of the year is in. حرف الجر الذي نستعمله مع أشهر السنة هو in. وهنا كتبته باللون الأخضر. I wrote it in green in these examples. Let's see what we have here. My birthday is in May. My birthday is in May. عيد ميلادي هو في شهر May. اكتبوا لي في خانة التعليقات when is your birthday. عيد ميلاد الخاص بكم أنتم. Next one. Summer begins in June. Summer هو فصل الصيف. Begins يبدأ in June في شهر June. Summer begins in June. The next one. School year begins in September. School year begins in September. School year تعني العام الدراسي. Begins يبدأ في شهر September. School year begins in September. And the last one, he is going to Rome in April. He is going to Rome in April. He is going, he تعني هو، ضمير الغائب المذكر هو. Is going سيذهب to Rome إلى روما in April في شهر April. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall, said by Nelson Mandela. وهي تعني في اللغة العربية أعظم مجد في الحياة لا يكمن في عدم السقوط بل في النهوض كل مرة نسقط فيها. المقولة لنيلسون مانديلا، كان رئيس جنوب إفريقيا سابقاً، كان سياسياً ومناضلاً وفائز بجائزة نوبل للسلام. نكون بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون الدرس اليومي قد نال إعجابكم. إذا كانت لديكم بعض الأسئلة بخصوص هذا الدرس، بعض الاقتراحات لدروس مقبلة، أو إذا أردتم أن تشاركوا بأمثلتكم الخاصة باستعمال أشهر السنة التي تعرفنا عليها هذا اليوم، اتركوها لي في خانة التعليقات. سأقوم بتحميل فيديو كل أسبوع في سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. Thank you guys so much for watching. If you like this video, don't forget to hit the like button. Also subscribe to my channel and hit that ring button to receive a notification every time I post a new video. Also, if you want, share this video with your friends and family. أراكم في الفيديو المقبل. إلى اللقاء. See you in the next one.